Namaskar, dear friends and textile lovers. On behalf of Master Weavers Facebook group and Weaver Service Center Jaipur, I, Shanti Nagotu from Norway, extend a very warm welcome to you all to today's session. As a textile lover myself, with a deep passion for traditional designs and original techniques, I'm extremely delighted to be here decoding the Kanjivaram with the legendary Kanjivaram master weaver and designer Mr. B. Krishnamoorthy. The Kanjivaram sari is one of the most iconic sari traditions of our country and has been a huge part of our cultural heritage. It is the choicest wear across India for special occasions. To the hardcore Kanjivaram lover, it's not just a sari, it is an emotion and becomes a part of the family heirloom to be handed down generations. We are deeply grateful to Mr. Tapan Sharma and Mr. B. Krishnamurthy for taking time out for this session. Allow me to introduce them. Now over to you, Mr. Tapan Sharma. Mr. Tapan Sharma in Jaipur. Namaskar. Welcome to the session. My name is Aman Sharma. I am working as a deputy director in Legal Service Center, Jaipur. Legal Service Center was established in 1956 and it is continuing working for the upliftment of the Hindu sector. Our core work is to provide the latest designs, techniques, and design intervention to uplift the Hindu sector. Today, we are organizing this session on Kanjivaram sarees in association with Master Weavers of India, and I welcome all of you on the behalf of Weaver Service Center to this session. I am quite assured that after this session, you can know about the intricacy of the Kanjivaram sari, how much effort weavers put to make these sarees, and what are the different techniques used to make those sarees. I, on the behalf of Weaver Service Center, introduce Shri B. Krishnamoorthy for this session. Thank you very much. Now, let me introduce the guest of honor today, Mr. B. Krishnamurthy. Mr. B. Krishnamurthy is a Sant Kabir Award winner, having been presented this prestigious award by Ministry of Textiles, Government of India in 2018 for his valuable work and outstanding contribution in keeping alive the handloom heritage. He began his weaving journey at the age of 12, learning the basics as an apprentice from his weaver father and grandfather, and then under a senior weaver from he learned the nuances of unique techniques such as adai, korvai, etc. Driven by his passion for line drawing, young Krishnamurthy learned drawing for 3 years, and this solid grounding helped him create complex graphs, which are important in the process of creating designs. He honed further his skills in designing and drawing graphs throughout his life. He is passionate about documenting and disseminating knowledge on traditional designs for the benefit of future generations. Let me give you a small run through the proceedings of the session today. The session will be 45 minutes to 1 hour long. I request all of you to mute your microphone throughout the session. Our esteemed guest today, Mr. Krishnamurthy, will talk about what makes Kanjivaram as unique as it is, giving us a more deeper understanding than most of us know. He will showcase some of his masterpieces in saris and his immense work in cataloging his designs. We will then see some of his work in Patron's private collection. Do keep posting your questions on chat. But please note, importantly, this session is focused on design. We request you to ask only questions related to design. For any commercial discussions or purchase queries, we will provide his contact details and you may connect one on one later. So please sit back and enjoy the session. కృష్ణమూర్తి గారు నమస్కారం. మా ఈ ప్రోగ్రాంకి సుస్వాగతం. కంచీవరం సారీ యొక్క విశిష్టత మీ నుండి తెలుసుకోవడానికి మా ఆడియన్స్ అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు.
Let me add a point. Mr. Krishnamurthy speaks in Telugu and Tamil. So please allow for translation time. Also, there are banners which show you the topic that we are discussing. And I will also try to use a lot of English in the conversation so that you will get an idea of the conversation that is taking place. So, Krishnamurthy Garu, we are all waiting to hear from you the special features and the unique features of Kanjivaram sari. India has many types of silk saris: Gadwal, Uppada, Dharmavaram, Arni, Benares, Paithani, Patola. What are the unique features that make Kanjivaram the queen of silk saris that it is? Krishnamurthy Garu, ఇన్ని సిల్క్ సారీస్ ఇంత సిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఇండియాలో ఉంది, కానీ కంజీవరం ఈజ్ ద క్వీన్ ఆఫ్ ద సిల్క్ సారీస్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద స్పెషల్ ఫీచర్స్? ఇది ఎందుకు, దాని విశిష్టత ఏంటి? కంజీవరం ఒక సిల్క్ సారీ ఇంత ప్రసిద్ధి చెందటానికి దీని యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటి? కొంచెం మా ఆడియన్స్ కి వివరిస్తారా? సౌండ్ 5200 శారీస్ వెయిట్ వచ్చి 700 to 800 గ్రామ్ వచ్చినాయి. దానికోసం థిక్నెస్ 3 ప్లే వేస్తారు. వార్పు వచ్చి 5 ప్లే 4 ప్లే యూస్ చేస్తారు. డబుల్ ట్విస్ట్ వార్పు వచ్చి డబుల్ ట్విస్ట్, వెక్ట్ వచ్చి 4 ప్లే 5 ప్లే వేస్తారు. బాగా నేచురల్ బాగా ఉన్నాయి. ఫుట్ ఇట్లా వెయిట్ వచ్చి. సో అంటే కంజీవరం సిల్క్ సారీస్ మంచి హెవీగా ఉండి ఫాలింగ్ బాగుంటానికి ఇట్ ఈస్ మెయిన్, దానికి మెయిన్ రీజన్ ఈజ్ ఇట్ ద సిల్క్ వార్ప్ దట్ దే యూస్. వాళ్ళు యూస్ చేసే సిల్క్ యార్ని బట్టి దీనికి వెయిట్ అని ఫాలింగ్ వస్తుంది అనమాట. సౌండ్ 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 డబుల్ టెస్ట్ వార్పు బాగా నేత ఉన్నాయి. కంచి వచ్చి 4 ప్లే 5 ప్లే యూస్ చేసేది బాగా నేత ఉంది. మత స్టేట్ అంటే 2 ప్లే సింగిల్ థ్రెడ్ అంటే ఉంటే వెయిట్ తక్కువ ఉంటే, ఇది వచ్చి డిజైన్ వీవింగ్ అంటే బాగా నేత. Okay, so basically the silk that is used in Kanjivaram saris is a top quality twisted yarn that they use. A twisted yarn is yarn where threads are twisted together, and henceforth it will be referred to a ply. And in Kanjivaram silk saris, in good quality Kanjivaram silk saris, the warp is 2 ply and the weft is 4 or even 5 ply if the yarn is finer. And a good Kanjivaram silk sari should weigh anywhere, some minimum should weigh 650 grams. ఇంకా ఏమన్నా చెప్తారా మీ సిల్క్ గురించి? వచ్చి కంచి నేత వచ్చి నిండుగా ఒక ప్లే వచ్చి 1 ఇంచుకి 16 టైం యూజ్ చేస్తారు. 16 64 టైం 70 కూడా వచ్చింది. బాగా నిండా నేత బాగా. ఓకే, సో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఏమన్నారు ప్రేమ, కెన్ యూ హెల్ప్ మీ? వెబ్ట్ యూజ్ చేస్తారు కదా, అది వచ్చి 16 டைம் யூஸ் చేస్తానే. சார் தமிழ்ல சொல்றீங்களா? நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன். நெய்யது நம்ம நெய்யது வெப்ட்ல நெய்யணும் இல்லைங்களா, குறுக்க குறைஞ்சது ஒரு 70 வாட்டி, ஒரு இன்ச்சுக்கு 70 வாட்டி 60 வாட்டி நெய்யும். திக்னஸ் தான் இருக்கு. See, he says no, for 1 inch, right? They will use the நீங்க என்ன சொல்றீங்க? அந்த பெடல் வந்து 7 இது 650 60 பிக்கு 70 பிக்கு நெய்யது. நம்ம நெய்யது 70 வாட்டி 60 வாட்டி நெய்யும். நெய்யறதுன்றது நீங்க எதை மீன் பண்றீங்க? நீங்க அந்த பெடல் இது பிரஸ் பண்றத சொல்றீங்களா? நெய்யது. He says no, they uses the pedal some 60 times to 70 times for 1 inch. Okay, 1 inch 60 to 70 times. Okay, so that gives the strength and the for the sari. And Krishnamurthy garu, అలాగే మనం కంజీవరం సారీస్ లో సిల్క్ తో పాటుగా జరీ ఈజ్ ఎ మేజర్, చాలా పెద్ద పార్ట్ ఇన్ కంజీవరం సారీస్. జరీ గురించి చెప్తారా? జరీ వచ్చి 3 గ్రామ్ 4 గ్రామ్ 5 గ్రామ్
అంటే నువ్వు వచ్చి ఆర్డర్ వస్తే 9-8 గ్రామ్ అట్టంటే వేసి ఇస్తాం. 3 గ్రామ్ సిల్వర్, 3 గ్రామ్ గోల్డ్. ಮತ್ತೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಇರ್ತಾ ಕಾಪರ್ ಉಂಡೆ ಜರಿ ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ಉಂಡು. Okay, so basically, the zari that they are using these days because of high prices, he said it is 3 grams. Usually, in earlier they used to use a higher gram zari. So for his customers, he says that they will use even 5 gram zari. But even special customized saris who wants 90% zari, they also can use higher quantity zari, which they get made in Surat as per the sari design and the requirements that are there. ఇప్పుడు ఈ సిల్క్ ఈ జరీని తీసుకొని we have to weave the sari, right? Now we have the silk, we have the zari. So ఇప్పుడు చీరని నేయాలి. So can you please explain మీరు ఈ నేతలో ఉన్నటువంటి వీవింగ్ టెక్నిక్స్ కంజీవరంకి ప్రత్యేకమైన వీవింగ్ టెక్నిక్స్ గురించి మా ఆడియన్స్ కి చెప్పగలరా? కోర్వై ఓ సైడ్ 4 వీవ్స్ వేస్తారు. సింగిల్ సైడ్ 4 నిండా తక్కువ. పళ్ళు వచ్చి బెల్ట్ వచ్చిన పెట్ని నిండా తక్కువ ఉండాలి. కోర్వాయ్ గురించి ఇంకొంచెం చెప్తారా? ఫస్ట్ కోర్వాయ్ గురించి ఇంకొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? కోర్వై వచ్చి స్ట్రైట్ 4 వేస్తారు. పిల్లయార్ ముగ్గు అంటే తాళంపు రేఖೆ, దీప్ రేఖೆ, డైమండ్ రేఖ అంటే తీస్తారు. అది డైమండ్ రేఖ నిండా మనుషులు తెలుసు. ఇది మూడుగా వచ్చింది. పని కొంచెం సీప్ రేఖ తెలిసింటే వాళ్ళు వచ్చి స్ట్రైట్ 4 వేస్తారు. కానీ కాంజీవరం 4 వే శారీస్ పిల్లయార్ ముగ్గు కొంచెం పైకి. ఓకే, కొంచెం పైకి. దామోదర్ గారు హెల్ప్ చేస్తారా? ఇప్పుడు డైరెక్ట్ స్ట్రైట్ గా కుట్టు లేదు. ఇది వచ్చి పిల్లయార్ ముగ్గు తీస్తారు. కుట్టు అంటే ఇట్లా మరి ఒక కుట్టే ప్లెయిన్, దట్ ఈస్ ప్లెయిన్ కోర్వాయ్. ఓకే, ప్లెయిన్ కోర్వాయ్. ఓకే, ఇది వచ్చి నాకు వచ్చి తాళంపు రేఖ. ఇది వచ్చి తాళంపు రేఖ. తాళంపు రేఖ తీస్తారు. దీంట్లో ఉంటే ఒకే ఒక పిల్లలు ఇక్కడ తీస్తారు. ఇది వచ్చి హస్బెండ్ వచ్చి ఈ వీవ్ చేస్తారు. వాళ్ళకి వచ్చి తెలుసు అంటే పిల్లలు వీవ్ చేస్తారు. That is interesting. Okay, this is the korvai technique, and korvai technique is used to, if you see in the sari, a sari unchandi, chupichandi sari. If you see the sari, the very contrast borders with different texture is attached to the body of the sari using the stitching technique. They stitch it on the loom, they interlock it on the loom. So what he said here is very interesting is, the husband has made this big temple, which are called the tajambu. The design is called the tajambu type of korvai, whereas the wife did not want to, or she could not manage to make the big temples. So she settled on the other side for these small temples, which are called piliyar muggu. So he says today there are very few people who make korvai. It's only 1 or 2% of the population that makes korvai. So they have to make adjustments as per the wishes of the weavers. So it's a very interesting sari where, they are adjusting to, usually you see the similar pattern on both the borders, but here it is different patterns. కృష్ణమూర్తి గారు, ఇప్పుడు కోర్వాయిలో మీరు ఇంకా దీని తర్వాత ఇప్పుడు ఇది బాడీ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ద సారీ బై కోర్వాయ్. We have also seen a picture before, the types of korvai. Can we have the slide, please? Types of korvai. Korvai. No, the previous picture, the types of korvai. Yeah. So here we can see different types: the plain korvai in the blue and yellow sari, and the tajambu korvai in the green and red sari, the piliyar muggu in the on the top right corner. The pink and the blue one is seep reku. Seep reku is like the straight lines that are going. So that's the one. And if you see the last sari here, it has 2 types of motifs in the korvai. So there are different types of korvai. And
కృష్ణమూర్తి గారు జకాడ్ కోర్వాయ్ గురించి చెప్తారా? జకాడ్ కోర్వై నుంచి జకాడ్ లో వచ్చి స్ట్రైట్ కదా వచ్చింది. బార్డర్ వచ్చి బార్డర్ జరిயும் போட்டு காடு ఒకే இழுத்து ఇట పక్క కుట్టు తీస్తారు. బార్డర్ ఓన్లీ బాడీ వచ్చి అనగా కుట్టు తీస్తారు సెపరేట్ గా. ఇది జకాడ్. దానికోసం ఇప్పుడు వచ్చి పిల్లయార్ మొగ్గు, సీప్ రేక్, తాళంపు రేకట వస్తే మీరు వచ్చి హ్యాండ్ కుట్టారు. Okay. So now there is also a technique to do korvai with the jacquard loom. But what he says is, on the jacquard loom, you can only make the plain korvai. There is no design, no temples or no tajambu where we can see this. So in this, he says that on the jacquard, we can only make plain korvai. Otherwise, all the other motifs that we have seen previously, they need to be done by hand. And korvai is a labor-intensive technique. It needs 2 people to weave korvai sari and on a 3 shuttle loom. And so there are just 1 or 2% of people that are willing to do korvai. So it has become a rarity these days. Just like body is attached to the border by korvai, pallu is attached to the sari by pallu ni sari to ela attach chestaru? ప్రకారం జిఏ వచ్చింది. జిఏ వచ్చి హ్యాండ్ కుట్టి 3 ప్లే 4 ప్లే వేసేవాళ్ళం. పళ్ళు వచ్చి పెట్టిని రావడం. ఇప్పుడంతా ఉండేది 90% వచ్చి బెంతుదా కుట్టు. పెట్టిని వచ్చి ఒక 2-5% దా ఉంటుంది. అది కూడా నిండా ముసలాయనగా తీసేస్తారు. ఏజ్డ్ పర్సెంట్. ఇది 4 వచ్చి కాంజీపురం పెట్టిని. ఫస్ట్ బెంత్ చూడండి. ఇప్పుడు ఉండేది బెంత్. కంచిలో వచ్చేది ఎంత బెంత్ అంట. బాడీగా వచ్చి 4000 యాన్ ఉంది వార్ప్. ఇది వచ్చి 2000 వార్ప్ ఒక టైం బ్యాక్ లో వచ్చిన 1 ఇంచెస్ అనగా ఒక 2000 యాన్. ఇది బెంత్. అన్ని కలర్ ఉంది. బాడీ కలర్, బార్డర్ కలర్ మిక్సింగ్ అయి ఉంటుంది. ఇదే పెట్ని అంట. పెట్ని టెక్నిక్ వచ్చి 4000 వార్ప్. ఇక్కడ వచ్చిన పల్లో పక్కన పల్లో ఉండాలి. బాడీ పోర్షన్ లో వచ్చింది 4000. ఇది 4000 8000 వార్ప్ 1 ఇంచి యూజ్ చేస్తారు. 1 ఇంచికి. ఇది టెక్నిక్. శారీ అయితే డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏమి అవ్వదు. Okay, let me explain. Petni చూపించండి దామోదర్. Petni చూపించండి first. So in petni weaving, only about very few people are doing petni. There are hardly any people that are willing to do petni. But now most of the saris, the pallus are linked to the body of the sari through the bent technique, which we will see later. So if you are seeing the picture here, so to make a sari, the sari needs 5,200 yarns in its height. I mean, not the long length, not the 5.5 meters, but the width of the sari. So in this, of this 5,200 yarns, the body part of the sari needs 4,000 yarns. So if you see here, how they interlock the pallu with the body is, the yarns, the 4,000 yarns of the white sari, the body, are going 1 inch into the 1 inch into the pallu, which is yellow color. The same way, the 4,000 yarns of the pallu from the yellow color come 1 inch into the sari. So totally the yellow comes totally 4,000 yarns, they come onto the sari, and the white body goes totally onto the pallu. So this part between the white and the yellow threads, it has 8,000 threads, because 4,000 of the body and 4,000 of the pallu. That is why even if a sari, I mean for years into future, even if the sari gets destroyed, the petni part of the sari will always remain intact. Thanks. So bent is another technique which 90% of the people are using now, and it is called the tie and dye technique. So where in this case, it is like the 4,000
It only uses the 4,000 yarns. So 2,000 yarns are the sari color and 2,000 yarns are the pallu color. So Bent chupistara, close up, please. More closer if you can. To that part between this purple part, that line, purple line, if you can come closer. ఓకే. మీరు కృష్ణమూర్తి గారు మీరు చూపించండి బెంత్. Okay, basically what you see is you see these lines of both the colors that are running between. So in between the yarns, you will see both the pink color as well as the green color. So one line is green color, one line is pink color, one line is green, and one line is pink. So that is the technique. Now they're using 90% of the saris. They're using the technique to weave the saris. The picture is not very clear, but that's fine. Okay, so basically these are the two weaving techniques, how the border is joined to the body and how the pallu is joined to the body, which facilitates to have contrast borders and also borders and pallus of different textures to be interlinked with the body. Weaving techniques గురించి చెప్పారు కృష్ణమూర్తి గారు. Hello. We lost him for a bit. Like we have lost him. So let's just, I'll just check with Tapanji. Okay. Okay. Meanwhile, Prema, would you like to add something to these techniques? Unmute. Unmute. Your phone, we can't hear. Yeah. Okay. See, he has shown that korvai border, na? Yes. See, if it is done in a, if it is a kai korvai in the sense, right, there would be an uneven finish that you could see from that sari, which he had shown. If it is a jacquard korvai in the sense, no, that finish will be very neat. You cannot differentiate so easily. Only the colors you can differentiate. But if it is kai korvai in the sense, there would be an uneven finish. Okay. Even if you see that, yeah, he has joined. He's come back. Krishnamurthy Garu is back. Thank you, Krishnamurthy Garu. My audience could now maybe make a little distinction between what is petni and what is bentu. But can you also show this double korvai sari? This sari is your double korvai sari, right? ఈ చీర అదే చీర చూపించండి. We can't hear. Unmute. కృష్ణమూర్తి గారు ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇది వచ్చి బార్డర్ వచ్చి అడై ఒక సిల్క్ బార్డర్ 4 ఓకే. ఇది వచ్చి అరకులికి బార్డర్. ఇది వచ్చి సిల్క్ అడై చెప్పేది సలంగై నెలి సొస్తి కన్ను వంకి సలంగై ఉండాలి. ఇది అరకులికి జరిగే బార్డర్ వచ్చి ముత్తు టిష్యూ ముత్తు రుద్రాక్ష ముత్తు బనారస్ ముత్తు టిష్యూ బనారస్ జరి టిష్యూ పల్లో వచ్చి ఈ డిజైన్ ఉండాలి. ఫుల్ బార్డర్ ఏమి డిజైన్ అది పల్లో వచ్చిన. ఇది వచ్చి డబుల్ కుట్టే డబుల్ కోరై బాడీ వచ్చి కాటన్ హండ్రెడ్స్ కాటన్. Okay, body is cotton, hundreds cotton, and since there are two borders which are joined to the body, it's like double korvai. He said that the yellow border, the part of that yellow border is adai, done in adai technique, and the zari border is done in jacquard. And he also was naming the different design patterns that are used in this technique. Yes, thank you. Can we see the video of the korvai weaving, please?
It's a 3 shuttle weaving. Since this is a double korvai, it's a 5 shuttle weaving. And you need 2 people to do korvai. It's labor intensive and also it takes time. Krishnamurthy garu, you weaving techniques korvai, petni, bentu ivanni chala baga chepparu ma audience ki. Can you now talk about the design techniques that the techniques like adai, jacquard that you use to create the designs? దానికి ఇందులో కావాలా అదే వచ్చి ప్లైన్ ప్రెసెంట్ కొత్త ప్లైన్ వేసేదానికి అడిగి சார் தமிழ்ல சொல்றீங்களா? You have come now then. கோர்வைனா 2 பேர் அடையில அதே வந்து சாதா வெறும் பிளைன் சொன்னீங்க ஒரு ஆள் வந்து அடையில நிக்கலாம் முத்தி வர இடம் 2 பேர் தேவை இதுதான் இது அதுக்கப்புறம் வந்து இது முத்தி போட சொல்ல நம்ம வந்து 2 பேர் தேவை He says for adai, no, for simple designs, 1 weaver is sufficient to weave a sari. For pallu, it requires 2 weaver to do the designs. For simple motifs, 1 weaver is sufficient to do. Sir, sollunga. Microphone. Hello? చెప్పండి వినపడుతుంది చెప్పండి కృష్ణమూర్తి గారు. கோர்வை 2 பேர் வேணும் டிசைன் பண்றதுக்கு கோர்வையில அதே வந்து சாதா வெறும் சிங்கிள் பிளைன் கிளாத் நெய்து அடையில ஒரு ஆள் இருந்தா போதும் பல்ல ஒரு இடத்துல மட்டும் 2 பேர் தேவை. Yeah, so that's what she explained. That for weaving a korvai sari, it needs 2 weaver to do. For a simple designs, for adai designs, right, only 1 weaver is sufficient to do. And for complicated designs and for doing weaving a pallu, it requires 2 weavers to do. Yes. Yes, true. And also, when I spoke to him earlier, he said that the adai motifs are more embossed, clearer, and brighter compared to the jacquard motifs. And Prema, what you said is the adai motifs do not have floats at the back side. They are done like the jamdani with a single thread. It starts with a single thread and ends in the single thread. Yes. Sir, நீங்க அடை மோட்டிஃப்க்கும் ஜக்கார்ட் மோட்டிஃப்க்கும் எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும்னு சொல்றீங்களா? சார் அது அன்மியூட் இப்ப சொல்லுங்க சார். அடை என்ன 3 பிளே ஒரு ஆர்னஸ் கட்டுறோம். ஆர்னஸ் நம்ம ஒரு அடையில வந்து 3 பிளே கட்டுறோம், ஆர்னஸ் கிடையாது. அதே வந்து ஜக்கார்டு வந்தா 2 பிளே ஆர்னஸ் கட்டுறோம், அரைக்குழிக்கு வாங்குறோம், அது 2 பிளே கட்டி. அதே வந்து நம்ம வந்து அடையில சொல்ல ஒரு இது வந்து 2 வாட்டி வாங்குறோம், ஒரு டிசைன் வந்து 2 வாட்டி வாங்குறோம், அது பிரைட்னஸ் வரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. நம்ம வந்து அந்த இதுதான் நம்ம வந்து ஆர்னஸ் கட்டுறோம் இல்லைங்களா, அங்க வந்து 2 பிளே கட்டுறோம், இங்க 3 பிளே கட்டுறோம். அது வந்து பல்லோலே அதே மாதிரி 3 பிளே தான் கட்டி எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 70, 75, 80 வரைக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது காஞ்சிபுரத்துல. இந்த ஜக்காடு இதெல்லாம் வந்த பிறகு நிறைய பெரிய பெரிய 240, 400, அந்த மாதிரி ஜாக்காடெல்லாம் வர சொல்ல நம்ம வித்தியாசமா பண்ணணுன்றதுக்காக ஆர்னஸ் வந்து மாற்றி கட்ட சொல்ல டிசைன் வந்து ரொம்ப நெருக்கமாயிடும், மற்றபடி ஒண்ணு. See, in adai, the motifs will be embossed and it is so precise also. If you see the back side of the motifs, right, like jamdani, it will start and
it will end. There you can see only the single thread goes into it. But in jacquard, no, the floats will be there. In adai, there won't be any floats at the back side. You can see from the images. So this is adai or jacquard? No, this one is jacquard motifs. Okay, so those are the floats that you're seeing at the back. Okay. Yes. Can you, do we have an adai motif? Okay, so adai weaving is more like the motifs in the adai weaving are more like the Jamdani motifs, extra weft motifs. See, you can differentiate, no? You could see the back and front. Yes, so there are no floats here. Yeah. Yes. Yes, so this is adai. See, this is the hard one. adai motif, three play ஒரு யான் வரும். அதே வந்து ஜக்கார்டுனா 2 play தான் கட்டுவோம், ஒரு கயிறு. இது வந்து 3 play கட்டியிருப்பாங்க. அதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த பிரைட்னஸ் எம்போசிங் வரும். இது வங்கி அதே மாதிரி பிரைட் வரும். இது வந்து இதுவும் இது ஜக்கார்டு இதுவும் நெய்யுது வீவிங். இது வந்து பல்லு மட்டும் நம்ம வந்து அடை. பாடியில இந்த மாதிரி புட்டா இதுவும் அடை. உத்ராட்சம் அண்ட் லவங்கம் கமலம். This particular sari was, pallu was done on adai, and even the body motifs is also done on adai. Yes, and the border has 3 rows with 108 motifs in 3 rows. 108 motif border. Quill gun, mile gun, katte, banaras, tenduli, bambarakan, vanki. కొంచెం క్లియర్ గా చూపిస్తారా బార్డర్? బార్డర్ వచ్చి 36 ఒక లైన్ 108 వచ్చింది. So 108 different motifs, 36 motifs in each line. So it is 108 motifs put in 3 lines. Exquisite, Krishnamurthy garu. Also, the making of the adai. Can we have a slide, please? How Krishnamurthy garu interprets the design into adai from the graph? The video? 5 play views చేసి ఉన్నారు. ఇంత థిక్ నాతో వచ్చింది 700 గ్రామ్ పైకి వచ్చింది. Okay. Can you start the video, please? So here he is creating the design on adai, looking at the graph that he has created. So adai weaving is a special skill. Very few people can do. Pallu, border, and or booties can all be done in adai, either individually. Some of them are in adai and some of them in jacquard, or all of them in adai or all of them in jacquard. And graphs have to be created and must be 100% precise. The motifs are definitely much better, embossed, brighter, and clearer. Krishnamurthy garu, చెప్పండి. అడై చేసేదానికి ఇప్పుడు మంచి లేదు. అడ మెథడ్ చేసేదానికి ఒక 20 మెంబర్ కూడా లేదు, ఒక 10 మెంబర్ దా ఉంటుంది. మా ఇల్లులో ఒక 5 మెంబర్ ఉండాలి అడ చేసేదానికి. బయట ఎవరు పోయితే అడగట రెడీ చేస్తారంట వాళ్ళకి నిండా తెలుదు. అడ మెథడ్కి గ్రాఫ్ ఒక మెథడ్ వాళ్ళ గ్రాఫ్ అడదానికి గ్రాఫ్ ఒక మెథడ్ కావాలి. అదే వచ్చి జకాడికి ఒక మెథడ్ వేస్తుంది. దీనికి వచ్చి అడ ఛార్జ్ నిండా యాన్ నిండా ఛార్జ్ ఉంది. ఒక పుట్ట బాడీ పుట్ట ఒక 2 డిజైన్ చేసేదానికి ఒక 500-600 వచ్చింది అడకి. దానికోసం నిండా అడగి కట్టలేదు. అయితే ఇదే వచ్చి కార్డు తీసినట్ట
ఒక 300-200 కార్డు గుట్ట కార్డు రెడీ అయింది. అడవిలో వేసేదానికి ఒక నటి ఫుల్ వస్తుంది, ఒక బాడీ గుట్ట ఒక 1/2 inches 1 inches రెడీ చేసేంట గ్రాఫ్ అండ్ అడ కట్టేదని 1 day. ఓకే. సో ఆల్మోస్ట్ డబుల్ ద కాస్ట్. అడై కట్ టు మేక్ డిజైన్ ఇన్ అడై డబుల్ కాస్ట్ అవుతుంది. అవును. డబుల్ కాస్ట్ అవుతుంది. అండ్ మీరు చెప్పారు, యూ హ్యావ్ చెప్పారు టు వీవ్ ఇన్ ద అడై టెక్నిక్ ఇన్ రైనీ సీజన్ and in winter season it's very difficult because the yarn holds the moisture and it becomes very heavy for the weaver to weave in the adai technique compared to the jacquard technique. వీవర్ కి కొంచెం బరువు కష్టమవుతుంది అని చెప్పారు కదా, రైనీ సీజన్ లో వింటర్ సీజన్ లో. వింటర్ సీజన్ అడగితే వచ్చి రైన్ టైం అంట ఇంత జిల్నెస్ వచ్చే అడ నేసేదానికి కాదు రూమ్. జకాడ్ అంటే నేసేదికి పైగా ఉంది. ఓకే, చాలా చక్కగా చెప్పారండి అబౌట్ డిఫరెంట్ వీవింగ్ టెక్నిక్స్ అండ్ ఆల్సో ద టెక్నిక్స్ టు క్రియేట్ డిజైన్స్. తర్వాత కృష్ణమూర్తి గారు, యువర్ మేజర్ కంట్రిబ్యూషన్, యువర్ యూనిక్ కంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ యువర్ ప్యాషన్ అబౌట్ ట్రెడిషనల్ డిజైన్ డాక్యుమెంటింగ్. మీరు మీ మీ యొక్క స్పెషాలిటీ, మీరు ఒక 5000 ప్లస్ డిజైన్స్ తోటి మీరు ఒక 25 మీటర్ ఫ్యాబ్రిక్ ని క్రియేట్ చేశారు, ఒక డిజైన్ డిక్షనరీ లాగా. అది చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద మోటివేషన్? మీకు ఉన్న మోటివేషన్ ఎలా వచ్చింది? దాని ప్రాసెస్ ఏంటి? దానివల్ల ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కి వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఫర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్? టెక్స్టైల్ డిపార్ట్మెంట్ స్టూడెంట్స్ నింపితే హ్యాండ్లూమ్ టెక్నాలజీ మనకు వచ్చి డ్రాయింగ్ వస్తారు, లోకల్ పర్సెంట్ అన్ని అందరూ వస్తుంది. రాసి పేపర్ రాసి ఎంతకు ఇక్కడ మైల్ అంటే చెప్తుంది. వాళ్ళు వచ్చి అన్ని ఒక క్లాత్ లో ఉంటే బాగుంది చెప్పినారు మా స్టూడెంట్స్ అంతా. సరే 2010 నేను వచ్చి అవార్డు తీసిన అమౌంట్ పెట్టి ఒక శాంపుల్ రెడీ చేసుకున్నాను. 60 inches తింటే 24 మీటర్ వచ్చినాయి. 5000 డిజైన్ ఉంది. కార్డు వచ్చి ఒక 43,000 కార్డు దాంట్లో రెడీ చేసి ఉన్నాను. డిజైన్ వచ్చి 1.5 years వచ్చి గ్రాఫ్ రెడీ చేసి ఉన్నాను. ఒక 6 months జకాడ్ అంటే వీవింగ్ చేసేదానికి 6 months అయింది. 2 years అయింది. Okay, so basically there were some NIFT students from the weaving they all come to him for reference and for guidance and for also training. So some NIFT students had come to him to learn some designs, and then they suggested that why don't you make kind of all the traditional designs into a dictionary or into a graph and then make it on the cloth so that it will be useful for future generations. At that point he thought it was a big task, and he said it would be difficult, but later on he thought about it. In 2010 he got the national award, and he used the money that he got in national award to create this design catalog that he has created with 5000 designs on a 25 meter fabric. So these are the graphs that he had drawn. No, this is the graph, and are this the graph or is this the cloth? Krishnamurthy garu, idi graph or idi cloth? Unmute. ఓకే సార్, అది పేపర్ డిజైన్ అంటే రెడీ చేసుకుంటాను. ఇది గ్రాఫ్ పేపర్ మీద డిజైన్స్ అన్ని రెడీ చేసి then it took him 1.5 years to make this graph, and then 6 months to create the jacquard cards as well as get them woven. So this is that exquisite piece that he has woven, where 5000 designs are created into a directory. ఇది వచ్చి అన్ని మాకు వచ్చి బాడీ బ్రెకెట్, జరీ బ్రెకెట్, థ్రెడ్ వర్క్, నాకు వచ్చి కాటన్కి వేస్ట్ ధోతి కూడా బార్డర్ పెట్టాను కంప్లీట్. ఇట మరి పీకాక్, Small peacock. Yes. So different types of designs are created which can be used with zari, with cotton,
And he said even people can use this as a reference to make bed sheets also. So they are making dhotis, they can make saris. So it can be used in different ways. To they can take this reference from this design directory to create different products. இந்த மாதிரி நிண்டா நேம் உண்டாது. தேன் கூடு, டைமண்ட் கண்ணு. He has different names for each of the design. ఇదంతా జరీ బ్రొకెడ్ కూడా వేరు. జరీ బ్రొకెడ్ ఒక్కొక్క శారీస్కి నిండా కాస్ట్ అవ్వదు. ఒక 50 కార్డు 60 కార్డు దా అవును. ఒక్కొక్క శారీస్ ఒక్కొక్క డిజైన్ వేసి జరీ శారీస్ వేసేవాడు. వెడ్డింగ్ శారీస్ బ్రైట్ గా ఉండేదంటే జరీ. Okay. Krishnamurthy garu, this will be a major contribution from you. Me nunchi, this would be a major contribution to the designs and safeguarding the traditional designs for forever for the future generations. కృష్ణమూర్తి గారు, మీరు క్రియేట్ చేసినటువంటి ఇంకొన్ని మాస్టర్ పీస్ సారీస్ ని చూడాలనుకుంటున్నాము. కెన్ యూ షో సమ్ ఆఫ్ యువర్ అదర్ మాస్టర్ పీస్ సారీస్? 114 డిజైన్స్ అది ఇట్లా. దామోదర్, ఇది వచ్చి క్యాటలాగ్ స్టూడెంట్స్ నిండా ఎత్తి ఉండాలి. ఒక 1000 క్యాటలాగ్ వచ్చి ఇది 114 డిజైన్ ఉండే. ఇది సపోర్టింగ్ డిజైన్, కాంజీపురం సపోర్టింగ్ డిజైన్. దీంట్లో ఉండే ఒక డిజైన్ మీరేం పర్చేస్ చేస్తుంటే ఒక శారీస్ లో ఈ డిజైన్ లో ఒక టైం ఉంది, ఒక శారీస్ లో ఉంది. So he says that he has used 100 motifs. He kind of used them to form the lines, but each one of them is a motif. And he says that in any Kanjivaram sari that you would buy, you would definitely find at least one of these motifs in the sari you buy. So all these motifs he has created into alternating silver and gold lines. There are about 114 motifs that are created like this. And this sari had given him the Sant Kabir Award, the highest award in the handloom sector that is given to an outstanding artist for keeping the heritage alive. సో ఇది మీకు సంత్ కబీర్ అవార్డు వచ్చింది ఈ చీరకి మీకు. అన్మ్యూట్ కృష్ణమూర్తి గారు. స్టూడెంట్స్ కోసం డిజైన్ ఎంత అడిగితే ఈ శారీస్ ఇస్తే వాళ్ళకి చెప్తే పెద్ద మోటివ్స్ అంటే లేదా పైకి పెట్టండి, స్మాల్ మోటివ్ ఇక్కడ పెట్టండి, అత్తి లైన్ థ్రెడ్ లైన్ కావాలంటే థ్రెడ్ లైన్ అనగా వాళ్ళు చెప్పేదానికి ఈజీగా ఉంది. Okay. Yeah, so these are support motives. So these are support motives in the sense when you have the big motives like the Mailkannu and other things. So these go as a smaller motives, maybe in conjunction with them. So these are the support. If you see these motifs, you see, can we go back to the slide, please? No, to the round motifs. Yeah, if you see the motifs here, you can see round elephant, you can see a round deer, you can see a round lion, you can see a round yali. And then there are also, if we zoom out, there are also some corner designs. You have the row of elephants. I think I'm wearing a sari which I have a row of elephants on my sari here. If I can show the row of elephants on my sari.
exquisite designs and exquisite sorry, very well deserved award. These are all corner designs. Can we go to the next slide, please? Do we have more motifs? Yes. So this is the exquisite sari with 114 motifs woven so exquisitely. Okay. నెక్స్ట్ సారీ రంకాత్ సారీ గురించి చెప్తారా? కృష్ణమూర్తి గారు, తమిళ్లో దీని పేరేంటండి? రంకాత్ సారీ పేరేంటి? టిష్యూ కోర్వై 10 కోర్వై వచ్చింది. జకార్డ్ 240 హూక్స్ 120 అప్ డౌన్ 120 దీని నుంచి కంప్లీట్ గా పుట్టు తీవాలి. కెన్ యూ రన్ ద వీడియో ప్లీజ్? కాదు, ఇక్కడ వీడియో రన్ చేస్తారు స్లైడ్ మీద. So basically, we have seen the joining of the border with the body, and we have also seen the joining of the pallu with the body. In this sari, each line in the body is joined to the other line by using korvai. Korvai is the hand kuttu. So he has used each line is joined to the next line. Each color is joined to the next color using korvai. This is also similar technique used in Banaras, which is called rankat. And here you see on the silver tissue, there is a design he has woven on the silver tissue, and the design he called it as a clove design, lavanga design, he said. I hope I'm right. So here it is korvai joining, that petni joining the pallu with the sari, there's korvai joining the border with the sari, and the entire body of the sari is joined, one color to the other color is again joined by korvai. Exquisite craftsmanship. ఇంకా ఏమన్నా 108 సారీ 5000 మోటివ్ ఉంటది కదా, దాంట్లో ఒక 108. Okay, from the dictionary, 5000 motif dictionary, he has picked 108 motifs and he had woven this sari. 1 meter of the sari, he has woven it rich with gicha, and the rest of the sari, because with gicha, then it becomes. So he said he wove the rest of the sari with soft silk thread. These are all 108 motifs that are woven in this sari. We have also seen another sari. 3 lines of borders had 36, 36, 36, 108 motifs again. It's so soul filling. I mean, to see that, that is the difference between India and other civilizations, because still in India, all these artworks are still being created. Though, unfortunately, from what we hear, this could be the last generation that can create these art forms. But still, it's not, other civilizations like the Greek civilization, Roman civilization, they are the civilizations of the past. But whereas in India, we are still current and living civilization, and hope that these kind of works continue into the future forever. Thank you so much, Krishnamurthy. మీరు కంజీవరం నుంచి జైపూర్ వచ్చి ఇక్కడ మా సెషన్ ఈ యొక్క డీకోడింగ్ ది కాంజీవరం అనే సెషన్ చేయటానికి ఒప్పుకొని, దీంట్లో మనం చాలా సార్లు మాట్లాడి, మీరు ఎంతో టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ స్పెండ్ చేసి మాకు అంటే ఎంత టెక్నికల్‌గా చాలా డీప్‌గా వెళ్ళలేకపోయినా ఎంతో కొంత మాకు అర్థమయ్యేలాగా మేము అర్థం చేసుకున్నాం అని అనుకుంటున్నాము. మీరు వివరించి చాలా చెప్పారు. మీకు
Koti Koti Namaskaralu. So I thank Mr. Krishnamurthy for having come all the way from Kanjivaram. And, he's also simultaneously, I have been following him for the past 2 days. He has been simultaneously attending workshops, and he's also training some students. And in between, he's rehearsing with us, how we go about this program. And so I'm very grateful to have had this opportunity with him. I think now we will have Prema Palani, who will now show some Kanjivaram saris from her collection. Prema, can you say something about the sari? Yeah. This one is from Krishnamoorthy sir. It's a podi kattam which it has 3 different colors done on traditional loom, and it's a kai korvai. The motifs which used is kattu kamalam, and this is you could see the reverse of the korvai thing, no? You could see that this one is done on traditional loom. It's a kai korvai sari. Okay. Weaving checks itself is difficult. Next sari, please. Sir, நீங்க அந்த இந்த சாரி பத்தி சொல்லுங்க சார். This sari is border 3 border பாடியில முதல் நெல்லி லைன் அவ்வளோ 8 கோல் வீவி 8 கோல் வீவிக்கு 90% ஜரி பிரைட் only 10% பேக் అస్త్రి నిండా this pallu is that డై వేసేదాన్ని నిండా వేసేస్తా ఉంది అలాగా వచ్చి జాయిన్ చేసేదానికి 1500 அடிக்கிறது. 1500 ரூபா கேட்கறாங்க. இது பாவு ஏற்றத்துக்கு டைப் பண்றதுக்கு வேஜஸ் அதிகமா கேட்கும். தமிழ்ல சொல்றேன். The sari is inspired by a Kalakshetra design. The pallu is done. You can show me the pallu design. The pallu is done on a etukol technique. In the etukol technique, the front side would be the zari, and the back side, if you could see, there won't be a zari. You could see the outline only. Krishnamoorthy sir is telling, nowadays for dyeing and everything, the charges have increased. Yes. So next sari. Back slide. Yeah. This one. He's saying. நெல்லிக்கண்ணு குத்திருப்பு அஸ்திரி சென்டர் வந்து த்ரெட்ல வந்து டைமண்ட் நெல்லிக்கண்ணு பாடியில வச்சு குத்திருப்பு அண்டு டபுள் கலர் மஸ்டர்ட் அண்டு கரெக்ட். He's explaining the motifs used in the Kalakshetra sari. It has Rudraksham and Tutripu, I think Kuilkan is there in that border. And can you, Meenu, can you show the next sari? சார் அந்த வாழைப்பூ சவுத்து சாரி பத்தி சொல்லுங்க சார். அதுல என்ன ஸ்பெஷல் அந்த சாரியில? கலர் இருக்கு. பார்டர் வந்து 3 பார்டர் வாங்கி பிரிச்சு அங்கங்க நம்ம கலர் ஏற்றணும். பாடியில வச்சு உடல் பேட்டு வந்து 9 குழிகை வருது. 9 குழிகைக்கு 4 இன்ச்சஸ். அது இல்லாத கலர் 3 கலர் வருது. அந்த சவுத் ஏற்றது கொஞ்சம் சிரமம். வாழைப்பூ சவுத்து. సార్ ఈ సారీ గురించి చెప్పండి.
சொர்க்கவாசல் நேம் சொர்க்கவாசல் பழைய சாரீஸ் இப்போ ஒரு 60-70 வருஷம் மேல இருக்கு. இந்த பார்டர் வந்து முன்னாடி எல்லாம் இந்த மாதிரி அடையிலே நம்ம வந்து செட் பண்ணி அடையிலே நெய்ந்தது கட்டம். பார்டர் ஆர்னஸ் வந்து பல்லோவுடைய ஒரு டபுள் அப்படியே போர்க்லே வீட் பண்ணும். ஒரு 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 ஜுங்கு அடை இருந்துட்டு ஒரு கயிறு எடுத்தா 4 வாட்டி நெய்யணும். இந்த பல்லோர் பார்டர் வந்து இந்த கலர் பண்ணிக்கிறது பார்டர் பிரிச்சு வைக்கிறதுக்கு பெரிய செலவு ரொம்ப ஜாஸ்தி பண்றோம். பிரிச்சு வைக்கிறதுக்கு கூலி ஆகுது. பிள்ளையார் மூக்கு வாங்குறோம். உடல் பாடியில வந்து கட்டம் இருக்கு. விராட்டன் கமலம் இருக்காரு. சொர்க்கவாசல் யானை சிங்கம் மான் கொடி. When you go to the left pallu picture, Meenu, down, yeah, no. The motif, pallu motif. Motif, pallu motif, border and pallu motif. That one, yes. So you see a deer and you see a lion and you see an elephant here. This pallu was done on adai. Okay. Originally it was a Tirubunam design, but we couldn't find anyone who does in Tirubunam. So I requested Krishnamoorthy sir to do for me, and he did it. Great. You could see the reverse image of that pallu. Yes, this is the adai. The body motifs, yes, the body motifs also done on adai, but the border is done on jacquard. Okay. Do we have more sarees? So this is Paimadi designs. Paimadi designs color pastel shade. Pallola and yali. Yeah, please scroll more to show the yali. Yeah, yes. Basket weaver ranga. Paimadi weaver. Customer basket weaver ranga. And the yali அப்படியே அந்த கோவில் எடுத்து அப்படியே தத்துருவோம் எடுத்திருக்கோம். அந்த வால் வந்து அதனால ஒரு இதுவா இருக்கணும்னு வச்சிருக்கோம். கீழே வந்து இந்த டிசைன் பல்லோ டிசைன் பனாரஸை பிரிச்சு வச்சிருக்கோம். பிரிச்சு போட்டுக்கோம். சென்டர் வந்து டிசைன் பண்ணி டபுள் கலர் வால் ஒரு கலர் ரெட் ஒரு கலர். This saree is a good example how the traditional designs can be used as a contemporary one also. The color which is a pastel one, it looks more of contemporary, but the design is a very traditional one. The motifs used in the pallu is yana yali. It is done, it has 3 motifs in the pallu. Alternatively, gold and silver zari is used in that. Exquisite collection. Emma, do we have more sarees? Thank you. This is the last one. Okay. Thank you, Prema, for placing your collection. Each one is so different and so exquisite with different techniques. So it was really a pleasure getting to know the different motives and techniques through his sarees and your collection. So now I think if there are any questions from the audience, we can maybe take the questions. But please remember and refrain from asking any commercial questions. This is a very design-oriented session. So please stick to design-oriented questions. Krishnamurthy garu, మీకు ఒక క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మీరు డిజైన్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేశారు, 5000 మోటివ్స్ క్రియేట్ చేశారు, 108 మోటివ్స్, 114 మోటివ్స్ ఇవన్నీ చేశారు. ఇంకా మీకు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలని ఉంది? అంటే కొత్త మోటివ్స్ ఏమైనా క్రియేట్ చేయాలని ఉందా? లేకపోతే నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఎయిమ్? నెక్స్ట్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? అన్మ్యూట్.
ఇంకా ఒక 5000 డిజైన్స్ వేస్తాను. ఒక 1000 డిజైన్స్ వేసి ఉంటాను. ఓకే. ఇంకా ఒక 5000 చేస్తే అంటే 10,000 డిజైన్స్. ఓకే. సో 10,000 సో యూ డిజైన్స్. థింక్ 10,000 డిజైన్స్‌తో మొత్తం కంజీవరం డిజైన్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయా? కంచీవరం అన్నీ వచ్చినాయి. ఒక సిల డిజైన్ ప్రింటెడ్ మెథడ్‌లో ఉంది. ప్రింటెడ్ మెథడ్‌లో డిజైన్స్ దాంట్లో ఉంటాయి. అది ఇప్పుడు నాకు వచ్చి సిల్క్ థ్రెడ్ వీవింగ్ వచ్చింది కదా! దానికంటే ఇది సార్. ఓకే. ఓకే. ఇది వచ్చి ఒక ఇది 120 హుక్స్, 100 హుక్స్, 80 హుక్స్, 60 హుక్స్, 40 హుక్స్ అట్ట మరి. 24 హుక్స్ అట్ట మరి ఒక్కొక్క డిజైన్ ఒక్కొక్క టైప్. చిన్నది, పెద్దది అట్ట మరి. 120 హుక్స్, 240 కూడా దాంట్లో. ఒక జకాడ్ వచ్చి 240 వేసి దాంట్లో వచ్చి 240 హుక్స్ డిజైనే వచ్చింది. ఒక డిజైన్ వచ్చి వీ డ్రాఫ్ట్ వచ్చింది. ఒక డిజైన్ సుమారు డిజైన్ వచ్చింది. అంటే మరి మంచి చేయడానికి ఒక ఐడియా పెట్టి ఉన్నాను. ఒక 1000 డిజైన్స్ చేసి ఉన్నాను. ఇంకా ఒక ఓకే. 4000 డిజైన్స్ చేయాలి. ఓకే. ఓకే. That's extraordinary project and extraordinary work from you, which will stay forever as long as the human race exists and the weaving techniques and people want handmade textiles. చిరస్మరణీయంగా అది ఉండిపోతుందండి. మీరు క్రియేట్ చేసినటువంటి డిక్షనరీ అది మార్గదర్శకంగా ఉంటుంది ఫర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్. సో ఆదిత్య నాథకర్ణి గారు అడుగుతున్నారు, అడై ఈజ్ ఇట్ సేమ్ యాజ్ కడువా ఆఫ్ బెనారస్? బెనారస్ లో కడువా వీవింగ్ అని ఉంది కదా, ఈజ్ అడై వీవింగ్ సేమ్ యాజ్ కడువా వీవింగ్? సేమ్. ఓకే. సో ఇట్స్ సేమ్. కడువా వచ్చి ఒక మెథడ్, అడ మెథడ్ ఒక టైప్, కడువా ఒక. ఓకే. ఓకే. వచ్చి డిఫరెన్స్ నేమ్ ఉంటాయి. తమిళనాడులో 3 ప్లేస్ వచ్చి అడై చేస్తారు. ఆరణి, కుంభకోణం. కంచి వచ్చి అడై, కుంభకోణం వచ్చి జుంగు, ఆరణి వచ్చి గొంతు. నేమ్ డిఫరెన్స్. గొంతు చెప్తే ఆరణి తెలుసునే అడకి. కంచిలో అడ ఎంత చెప్తే అడ తెలుసు. కుంభకోణం జుంగు. 3 డిఫరెంట్ నేమ్స్. ఇదంటే వీవర్ అన్ని ఒక చూస్తుంటే ఒక 10-20 డిజైన్ వచ్చి వీవర్ దా అనాక వచ్చి అడై ఎంత వాళ్ళ నేమ్. అడై, నాడ, తార్గుచ్చి ఇదంతా వచ్చి లోకల్ బ్యాట్. లోకల్లో అక్కడ వీవరే నాడ కావాలా, అడై కావాలా, జకాడు కట్ట కావాలా, అట్టకి కావాలా, కోర అంటే వార్పు. Okay. So the next question, can I have the first part of her question, please? Diditi Saikya. There was another part to this question. Is it still available? So what was her first? So Prema wants to know, is Adai technique equal to Jala technique? Adai Jala same. Into Jala, Kanjivaram local word Adai. Okay. Into students Adai means tells local word weaver చెప్పేసి. Into Jala tells. Okay. Saikya, you can please send your question again because we missed the first part of it. Krishnamurthy garu, ఒక కంజీవరం సారీ కొనాలి అంటే ఎస్పెషల్లీ హ్యాండ్ మేడ్ అడై, పేట్ని, korvai, ప్యూర్ జరీ, టు బై సారీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. సో హౌ డు యూ అంటే ఆ ప్రైస్ ని ఎలా అంటే ఎందుకని ప్రైస్ అంత ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంది? జరీ కాకుండా ఇంకా ఏమేమి కాస్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి ఒక సారీ మేకింగ్ లో? అడే చేసేదానికి మంచి లేదు. అడే చేసే వీవర్ వచ్చి వాళ్ళు వచ్చి there are no weavers to make adai. Okay. మనకు వచ్చి వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు ఇట్లా మరి డైమండ్ ఒక్కొక్క ఇదంతా చెప్పేదానికి 2-3 days పనిపోతాను. వాళ్ళు ఏం చెప్తారంట, ఒక నాటికి వచ్చి 7,000 ఇది
లేదంటే 5,000 అదే 500 ఇది చెప్తారు. 500, 700, 600 అడుగుతారు. To 3 make days the adai design in the adai. Okay. అదే కట్టేదానికి 3 days స్వర్గవాస డిజైన్ అది ఒక 5 days అయింది. 5 days అట్నే ఫోన్ అట్నే బ్యాక్ Okay. 10 కట్టేదానికి 1 hour అవుతుంది. అంటే Okay. మరి 300 అవి రెడీ చేయమాట అట్నే బ్యాక్ పెయిన్ Back pain. Okay. Okay. యంగ్ జనరేషన్ అంతా తెలుసు. They don't want to do this. So basically it is very labor intensive, all these techniques, the korvai, the adai and petni and all. There are very, very, very few people that are available and willing to do these saris. So the wages are also quite high. As we saw in korvai, there were two people sitting on the loom, and so naturally the costs the cost will develop. So the silk prices have gone up, zari prices have gone up, the all these complicated labor intensive techniques also cost a lot of money. So naturally the saris have become expensive. మన సారీ వెయిట్ ని బట్టి సారీ వెయిట్ ని బట్టి ప్లై ఎంతో చెప్పొచ్చా? ప్లై ఇది ఎంత ప్లై అనేది ఎలా రికగ్నైజ్ చేయగలమా మనం సారీలో? 600 grams అంటే 4 ప్లే వచ్చింది ప్లైన్ వీవింగ్. Okay. Plain weaving 600 grams will give 4 ply in the weft. Yeah. జరీ ఒక 2 inches జరీ వచ్చి 5 ప్లే 4 ప్లే నేస్తే అంటే ఒక 750 grams 700 to 750 grams వచ్చినాయి. వీవర్ వచ్చి 6 ప్లే కూడా యూజ్ చేస్తారు ఒక 2-3 మీటర్. అది పర్వాలేదు. డిజైన్ మోటివ్ బాగా కరెక్ట్ గా ఉంటే అంటే ఏం ప్రాబ్లం లేదు. అழுத்தంగా చెప్తారు కదా, అழுத்தంటే వేగంగా బాగా నేయగలరు అంత. ఇది వచ్చి 700 grams 750 కూడా వచ్చింది. సిలవి పాన్ వీవర్ అంట బాగా 4 ప్లే కూడా బాగా కరెక్ట్ గా నేస్తుంది. ఇవి యంగ్ జనరేషన్ కొంచెం వేగంగా నేస్తుంది. 4 ప్లే 5 ప్లే 6 ప్లే కూడా యూజ్ చేస్తారు. Okay. So minimum good Kanjivaram sari, a simple Kanjivaram sari, minimum weight 650 grams. Then at least you can think that it is done in 4 ply weft. 2 ply, always the warp is 2 ply. I mean, it should be done in a typical Kanjivaram sari. The warp should be 2 ply minimum. And then the weft is like 4 ply. If a simple sari without zari, plain sari is 650 grams. And as you add the zari and everything, the weight of the sari goes up. తర్వాత మీరు సో మోనికా రెడ్డి అడుగుతున్నారు 1 గ్రామ్ 2 గ్రామ్ 5 గ్రామ్ జరీ అంటే అర్థం ఏమిటి అని. 1 గ్రామ్ ఏమి రాదు, 2 గ్రామ్ 2G 1G ఎంత ఏమి జరీ లేదు. మినిమం 3 గ్రామ్స్ లేదా దాంట్లో గోల్డ్ అంటే సిల్వర్ వచ్చింది. ఒక కేజీ వాళ్ళు వచ్చి పర్సంటేజ్ చెప్తారు సూరత్ లో. ఇట్లా 2G 1G అంటే గోల్డ్ ఉందని చెప్తుంది. మీరు శారీ తీస్తే 20 years 15 years అమ్మేదానికి దాంట్లో ఏమి గోల్డ్ రాదు. ఊరికి చెప్తుంది 2 గ్రామ్ ఉంది 1 గ్రామ్ ఉంది అది ఏమి లేదు, సిల్వరే రాదు. సిల్వర్ వచ్చి గోల్డ్ వచ్చి కాస్ట్లీ 12,000 రూపీస్ వచ్చింది. ఇప్పుడు 240 గ్రామ్ వచ్చి 11,000 12,000 వచ్చింది. మార్కెట్ డిఫరెన్స్. మార్కెట్ బ్రాండెడ్ నేమ్, అది ఒక బ్రాండ్ ఉంటాడు. అది 10,500 నుండి 12,000 వరకు ఉంటుంది. ఇది వచ్చి 3 గ్రామ్ జరీ అన్న 4 గ్రామ్ జరీ కోఆపరేటివ్ జరీ, ఇది గవర్నమెంట్ ఇది. అది వచ్చి సిల్వర్ వచ్చి 40% ఉండే, గోల్డ్ వచ్చి 50% ఉండే. అది వచ్చి 16,000 17,000 వచ్చింది. ఆ శారీస్ ఇప్పుడు వచ్చి మీరు వచ్చి 5 శారీస్ అంట కంచిల వేస్టేజ్గా వేస్తారు కదా, దానికి డబ్బులు ఇస్తారు. Okay. So basically what he says is there is nothing called like 1 gram gold, 1 gram zari or 2 gram zari, because there is hardly any gold or silver that is being plated, put into the zari. So in the olden times also the saris were woven with 4 gram or 5 gram zari. And he says that the corporate zari, this 5 gram zari you can buy from the government.
through the corporate societies. So he earlier he said that you can also weave saris with 90% content of the silver or gold, and but then those are very expensive saris, and they are custom made on special requests from the customers. So ఇంకొక క్వశ్చన్ Sir, అడుగుతున్నారు మనీత్ కౌర్. சார் எனக்கு பர்சனலா வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ் வந்தது, ஒரு ஃப்ரெண்டு கேட்டிருக்காங்க. இப்ப வந்து ஆரணி சேலை, தர்மாவரம் சேலை எல்லாம் காஞ்சின்னு சொல்லிட்டு விக்கிறாங்க இல்லையா, நீங்க அதை பத்தி என்ன சொல்றீங்க? ஹவு டு எப்படி வந்து காஞ்சி சாரிய ஐடென்டிஃபை பண்றது? இப்ப நிறைய வந்து மோஸ்ட்லி ஆரணி தர்மாவரம் தான் வந்து காஞ்சினே சேல் பண்றாங்க இல்லையா, அதுக்கு உங்க ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ரெண்டு கேட்டிருக்காங்க. So a friend of yours asked, how do you identify a Kanjivaram sari from a Dharmavaram or Because Arani? now, I'll Yes. explain the question again. What is No, the no, take we on understood. Arani, Dharmavaram and other weaves being passed off and sold as Kanjivaram to the point where it is now difficult to identify a real Kanji? Okay. Unmute. காஞ்சிபுரம் இருக்க மாஸ்டர் விவரே ஆரணில தறி கொடுத்துருக்காங்க, அது மாதிரி செய்யால தறி கொடுத்துருக்காங்க, சேலத்துல தறி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த நெசவு வந்து நம்ம வந்து பழைய கையில சேலை இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி சேலையை நெசவை பார்த்துதான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியுமே தவிர, புதுசா போகிறதுல காஞ்சிபுரம் டிசைன்ல எல்லா இடத்துலையும் நிறைய ஆரம்பிச்சு எல்லாருமே இங்க இருந்து காஞ்சிபுரம் டிசைன் வந்து ஜெராக்ஸ் எடுத்து அதே மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நம்ம வந்து அதை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். எங்களாலேயே சில நேரம் வந்து இது எப்படி நம்ம எங்க தயார் பண்ணது கண்டுபிடிக்க முடியாது. பிளைன் வீவிங் வேணா கண்டுபிடிச்சிருக்கு, சரி இது ஆரணி, இது வந்து சேலம் இல்லை தர்மாவரம்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்ப தர்மாவரத்திலே வந்து காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிற இந்த ஜக்கார்ட் பண்றவங்க எல்லாம் போயிட்டு அவங்களுக்கு நிறைய வேலை கற்றுக் கொடுத்துட்டாங்க. காடு எப்படி பண்ணலாம், டிசைன் காஞ்சிபுரம் எப்படி வைக்கிறோம் பார்டரு, அது நம்ம ஷோரூம் இருக்கிறவங்க கூட அந்த டிசைன் மாதிரி பண்ணுறதுக்கு கொடுக்குறாங்க. ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. One more question before. How do you want to take this forward? Now, ఇప్పుడు మీరు అడై చేసేవాళ్ళు వెరీ ఓల్డ్ పీపుల్ అండ్ చాలా ఓల్డ్ పీపుల్ 10-12 పీపుల్ ఆర్ 1% పీపుల్ ఉన్నారు. కోర్వాయ్ ఆల్సో జస్ట్ 1 or 2% పీపుల్ ఆర్ విల్లింగ్ టు డూ కోర్వాయ్. అట్లా ఈ టెక్నిక్ హౌ విల్ ఇట్ కంటిన్యూ ఇన్ టు ఫ్యూచర్ జనరేషన్? నేను చెప్పేది కంచి மட்டும்தான். தர்மாவரத்துல கூட்டு இருக்காரு, சேலத்துல வீஸ் எடுத்தாரு, கும்பகோணத்துல வீஸ் எடுத்தாரு, ஆரணிலையும் வீஸ் எடுத்தாரு. కంచిలో மட்டும் నేను చెప్పేది వీవరే వింటారు తక్కువ కుట్టు తీసేదానికి. ఏమన్నా అంటే ఏం చేస్తే మళ్ళీ కొంతమందిని ట్రైన్ చేయొచ్చు కుట్టు అడైలో కుట్టులో? How can we train more people? ఎవరి పనికి రాదంటారు వాళ్ళు వీవర్ இல்ல అన్నీ చదివిస్తారు, అన్ని ఇంజనీర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా ఉంటారు, ఎవరి ఫీల్డ్ రాలేదు. So nobody wants to learn this. They're all going for higher education or for studies. Unmute. కుట్టు 7,000 పెట్టి చదివిస్తారు ఒక శారీస్ ప్లైన్ కుట్టు తీసేదానికి 6,000 to 7,000 అడుగుతారు. నాకు దాంట్లో కుట్ట వేస్తే 7,000 ఉంది. అనగా బాడీ ఏమైనా డిజైన్ వేస్తే కదా 8,000 9,000 అడుగుతారు. అదే కాస్ట్ వచ్చేది. సిల్క్ కాస్ట్ వెறுం ప్లైన్ కుట్టు తీసేదానికి రా మెటీరియల్ కూడా వేజెస్ జాస్తి అయింది. ఒక ప్లైన్ థ్రెడ్ వర్క్ వేస్తే 5,000 రూపీస్ వచ్చింది. వీళ్ళకి కుట్టు తీసేదానికి 7,000 ఇవ్వాలి. 12,000 అయింది. 12,000 to 13,000 సేదారం అంటా ఉంటే సిల్క్ వేస్టేజ్ అంట 13,000 వచ్చాయి. మార్జిన్ ప్రాఫిట్ వీవర్ ఏం చేస్తే ఒక్కొక్క టైప్ మార్జిన్ ప్రాఫిట్ అని చెప్పడం అవుతుంది. ఓకే. సో the wages have increased and అంటే అంత wages తీసుకున్నా కూడా పీపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లేదా వచ్చి నేర్చుకోవడానికి? పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు కమ్ అండ్ లెర్న్. దానికి వద్దంటారే, ఒకే టైట్ వీవింగ్ ఒకే షెడ్యూల్ గా యూజ్ చేస్తుంటారు. దాంట్లో వచ్చి బ్రెకెడ్ సాముద్రిక సిల్క్ అట్ట మరి ఎట్టా వేస్తే అంటే పని వేగంగా డిఫెక్ట్ ఉంటాడో తెలియదు.
ప్లైన్ నేసేదానికి డిబేట్ ఉంటే బాగా తెలుసు. గుట్ట, ప్లైన్ వీవింగ్, గుట్ట, డల్ పెట్టి ఇదైతే నేస్తే బాగా నేవాడు. ఏదైనా డిబేట్ ఉంటే బాగా తెలుసు. అదే వచ్చి బ్రికేడ్, సామంత్రిక వస్తే ట్రిపుల్ కలర్, 4 కలర్ అట్లా వేస్తారు కదా, ఏమి నేత ఉండేది తెలుసు మీకు. కలర్ దా తెలుసు. So it's also they have to be precise, otherwise the defects are very clearly visible. ఇంకొకళ్ళు అడుగుతున్నారు, ఎర్లియర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ డిజైన్ బిఫోర్ గ్రాఫ్స్ అన్ని ఇప్పుడు ఈ మధ్య వచ్చినాయి. వెనకటి కాలంలో గ్రాఫ్స్ లేవు. ఆ గ్రాఫ్స్ లేని కాలంలో ఎలాగా డిజైన్ ని క్రియేట్ చేశారు? నేను చెప్తాను కదండి, 4 కంబి పెట్టే ఒక 50 డిజైన్స్ వీవరే. మళ్ళీ ముగ్గు అంటే దాంట్లోదా వచ్చింది. మళ్ళీ ముగ్గు, పుట్టు, వంకి, బనారస్, ముత్తు, సిల్క్, డైమండ్, క్విడికన్, మైడికన్, ఇంకా డబుల్ వంకి, డబుల్ నెలి, అదంతా వాళ్ళు వీవర్ దా చేసేది. అప్పుడంతా వీవరే కంపి 4 కంపెనీలే ఎంత డిజైన్ చేస్తారు. 20 డిజైన్ దానికి ఏం రికార్డ్ లేదు, గ్రాఫ్ లేదు. గ్రాఫ్ లేదు. వాళ్ళ కంపెనీ అంటే కంపెనీ ఒక లైన్ జరీ లైన్ పెట్టి ఒక 4 యార్డ్ ఉంటే చాలు. వంకి వచ్చింది, బనారస్ వచ్చింది, ముత్తు వచ్చింది, బెంటెక్స్ వచ్చింది, కట్టు బెంటెక్స్ వచ్చినాయి. అంటే వాచి పట్ట చెప్తారు కదా, ముందు ఆయన వాచి పట్ట అట్ట మరి డిజైన్ అంటే వచ్చింది. అది రింగ్ ఉంటుంది, అట్ట మరి డిజైన్ వచ్చింది. అదంతా వాళ్ళు వీవరే డిజైన్ వాళ్ళ ఒక గ్రూప్. Okay. So he says there are about 10-15 designs like this Mail Kannu and the names he has mentioned, which came from their great grandfather to grandfather to them, and they just tried. I think on the loom, he said if you have 4 yarns, then you could create certain type of designs, and if there is another, so they didn't have any graphs. I think, yeah. So it's amazing how they have created. So one sari can have both adai and jacquard. Yes, in the double korvai that we have seen, one border is made in adai and one border was made in jacquard. So basically this adai, from what I understood, so you can just make an adai border and then you can make jacquard body, jacquard booties and jacquard pallu. Or you can just make adai pallu and the others can be jacquard. Or you can have all of them adai or all of them jacquard. So you can choose which part you want to make in jacquard and which part you want to make in adai. అంతే కదండీ. అడై అండ్ జకార్డ్ ఒకే చీరలో బుటీలు జకార్డ్ వేసి పళ్ళు అడై వేయొచ్చు. లేకపోతే బార్డర్ అడై వేసి బుటీలు జకార్డ్ వేయొచ్చు. యూ కెన్ మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్. ఓకే. యెస్. ఇప్పుడు కాస్టింగ్ ఎక్కువ అయింది. ఇప్పుడు మీరు చెప్పే అడై ఒక జకార్డ్ వేసి అంటే నేను దేనికి అది ఎంత సేవాలా? మీరు ఇది రెండు టైమ్స్ వేస్తారు కదా, వేజెస్ నిండుగా అయింది. శారీస్ కూడా వేజెస్ అతిగా అయింది. ఎట్లా అనేది వీవర్ 15,000 వేజెస్ దాని డబ్బులు అడ పెడితే అంటే ఇక్కడ 3,000 లేదు. వాళ్ళు ఏం ఆ వీవర్ ఏమి సింపుల్ గా నేస్తారే, వాళ్ళు 5,000 ఇస్తారు. నేను అదే నేస్తాను, ఫుడ్ అంతా వద్దు. ఓకే. సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు మోర్ అండ్ మోర్ సింప్లర్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఈజీ ఫార్మ్స్. So thank you, Aparna. Any more questions? కృష్ణమూర్తి గారు, అందరూ మీకు చాలా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నారు. ఈ హెరిటేజ్‌ని ప్రిజర్వ్ చేసినందుకు, మీరు హెరిటేజ్‌ని కాపాడుతున్నందుకు, తర్వాత మీ క్రాఫ్ట్‌కి, మీ పనితనానికి అందరూ చాలా జోహార్లు చెప్తున్నారు. వీవర్ సర్వీస్ సెంటర్ వచ్చి నార్త్ సైడ్ల మాకు రాజస్థాన్ వీవర్ సర్వీస్ సెంటర్ కంచి డిజైన్ బట్టి పిలిస్తే డైరెక్ట్ ఇంకా థ్యాంక్స్. ఇక్కడ ఒక 5 శారీస్ 3 శారీస్ అమ్మేదానికి నిండా థ్యాంక్స్. సో కృష్ణమూర్తి గారు, మీ కాంటాక్ట్ నెంబరు ఇస్తాము మేము. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు కదా? ఓకే. ఓకే.
సో, కృష్ణమూర్తి గారు ఇది చాలా అంటే అసలు చెప్పలేని అంత అనుభూతి మీరు క్రియేట్ చేసిన మాస్టర్ పీసెస్ చూస్తే. అండ్ మోర్ దెన్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు క్రియేట్ చేసినటువంటి డిజైన్ డిక్షనరీ ఫర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ అనేది వెరీ ఇన్‌స్పైరింగ్. యూజింగ్ యువర్ you have created that, and that is really very, very, very inspiring. So hopefully it will be also converted into a book or a digital form in future. And yes, there is a call for action. Support the complete documentation of designs into a repository. Yes. సో మీ మొత్తం డాక్యుమెంటేషన్ ని ఇంకా అందరికీ అవైలబుల్ అయ్యేలాగా, ఇప్పుడంటే ఆ 25 మీటర్ క్లాత్ మీ దగ్గర ఉంది, కానీ అట్లా కాకుండా ఇంకా వైడ్ గా దేశవ్యాప్తంగా స్టూడెంట్స్ కి, టెక్స్టైల్ ఎంతూజియాస్ట్ కి, రివైవలిస్ట్ కి అందరికీ కొంచెం అందుబాటులో ఉండేటట్టుగా ఐ హోప్ వన్ డే యువర్ డిజైన్స్ విల్ గెయిన్ వైడర్ రీచ్. చాలా సంతోషం అండి. So for all of us textile lovers, talking to the legend himself was such a soul-filling experience. I would also like to take the opportunity to thank Sonia Kumar, Karan Rai from Master Weavers Group, Prem Palani, who is an ardent textile lover, and Meenu Iyer, who has been the backbone at the back end, all this functioning. Thank you so much, Meenu. Tapan Sharma and his WSC team really facilitated this whole show to go on. Thank you all. Thank you very much. Good day. Namaste.